Ni Jumamosi nyingine marahaba, tunakutana katika kipindi Boresha Kilimo. Hiki ni kipindi ambacho kinaangazia nyanja mbalimbali za kilimo, teknolojia ibuka, halikadhalika kilimo asili. Hii leo tunaangazia ufugaji wa ng'ombe hapa kaunti ya Narok. Popote ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Laban Shevan. Kilimo ni nguzo kubwa kwa ujenzi wa taifa, kwani kilimo ndicho huboresha maisha. Ukitaka kujua haya usipime kipimo, na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo. Kilimo cha mazao ni sambamba na ufugaji wa wanyama kwa ajili ya nyama au mayai au maziwa, ufafanua kilimo mchanganyiko. Kwa mfano, shamba la mchanganyiko linaweza kukua na mazao ya nafaka kama ngano na pia kuweka ng'ombe, kondoo, nguruwe au kuku. Mara nyingi kinyesi kutoka kwa ng'ombe hutumika kurutubisha mazao. Ni tawi ambalo hujishughulisha kwa ajili ya nyama na maziwa. Biashara ya ufugaji wa ng'ombe ni chanzo cha mapato na vile ni chakula katika maeneo mbalimbali ndani ya nchi na hata nje. Ng'ombe ambao wanafugwa katika eneo la Ewasonyiro katika shamba lake David Sankok wanatumika kutoa maziwa katika biashara yake ama hoteli yake ya Osim, na pia kutoa nyama. Anafanyaje? Anashughulika vipi? Ndio maana tuko hapa Ewasonyiro. Rasilimali za kijeni za Sahiwal ni sehemu muhimu ya uchumi katika sehemu zilizo na ukame na nusu kame. Sahiwal ndio aina kubwa ya ng'ombe wenye malengo mawili wanaofugwa na jamii za wafugaji katika ardhi kame, na ambapo mazao ya mifugo ndio vichocheo vikuu vya utoshelevu wa chakula na lishe na chanzo cha mapato kusaidia majukumu mengine ya jamii. Karibuni sana. Hapa ni Osim Country Lodge ambao pia ni Osim Farm ambao tuko na ng'ombe ya maziwa, kwa sababu unajua hoteli pia inahitaji maziwa. Pia our hotel is situated near Ewasonyiro town, so lazima pia saa zingine tupate maziwa ya kuweza kuuza kwa wananchi ambao wako hapa Ewasonyiro. Ufugaji wa kuzaliana ni muhimu, kwani mkulima anapata uwezo wa kuchagua jeni anazopendezwa nayo, na unahusisha utumiaji wa ujuzi wa kudhibiti uenezi wa wanyama wa ndani. Hivyo basi ni muhimu ili kuboresha sifa zinazohitajika. Ubinadamu umekuwa ukibadilisha wanyama wa kufugwa ili waendane na mahitaji ya wanadamu kwa karne nyingi. Utafiti kadhaa wa sayansi hizi ni pamoja na kimaumbile. Utafiti huu wa ufugaji unamsaidia mkulima kukuza mifugo mpya yenye mazao bora. So what we have done ni kujaribu kudevelop our own breed, because most of the time tumekuwa tukiimport breed, and you know the government now promote the bottom up economic model, where we reduce importation and probably increase exportation. So for us, we will not like to use a lot of money to import breeds. So what we have done is to take the dairy cow, which you can see on the background. Dairy cows normally produce milk. Milk, the most important ingredient of manufacturing milk is calcium. Calcium is only found in bones. So a dairy cow have a huge bone frame. Yet our beef cows, they need the meat part of it. So they may have a small bone frame. Uzazi ni muhimu katika kuhifadhi sifa zinazohitajika au kuondoa zisizohitajika, lakini mara nyingi husababisha kupungua kwa nguvu, ukubwa na uzazi wa watoto kwa sababu ya athari ya pamoja ya jeni, hatari ambazo zilizidisha kwa wazazi wote wawili. Mazoezi haya ni chanzo cha mifugo mpya katika kundi.
the beef cow and the dairy cow. Now it's like bring the beef and placing on a huge bone frame of the dairy cow. And then you have a mixture that currently we call the Osim breed, which is a mixture of the dairy cows and the beef cows. And it have been giving us results because we can sell them as beef. We can also sell them as dairy cows. They produce a lot of milk, and at the same time, because beef cows normally, the milk have a high concentration of butter content. So with that mixture, we'll have both the beef and milk in high quantities and high quality, because the quality of milk from beef cows is normally a bit higher because of the butter contents. So that is what we have done, and that is what you can see around here. This red one is actually a mixture of the dairy cow and the beef cow called Saiwal. So you can see that the bone structure is huge, yet it is the youngest among all these. You can see the dairy cows as if they are emaciated because the bone structure is huge. But if you see the other one, you will see as if it is healthier than the other because of the beef content. So that is basically what we are doing. Currently, we have a few cows here, but the other dairy cows, which we use as a depot, as a manufacturing machine to manufacture for us the Osim breed. Madhara ya wazi zaidi ya kuzaliana ni ufanisi duni wa uzazi, ikiwa ni pamoja na viwango vya juu vya vifo, viwango vya chini vya ukuaji na mzunguko wa juu wa makosa ya kurithi. Aidha, kuna athari nyingi chanya ambazo huletwa na zoezi la kuzaliana. If you have a purely dairy cow like Freshen, you will have around 10 to 20 liters production. So the quantity increases. But when you have the mixture, then you will have 10 to 15 liters of milk, but the quality is too high. If you use for your tea, the milk from a purely dairy cow, you may need more milk to have the same taste with that one of the mixture. So for me, I find it as if they're almost the same. It's only that with the pure dairy cow, you'll have quantity. But with the mixture, you'll have quantity. Quantity and quality. You see the difference? Now that one may be more, but because of water contents being more. But in reality, then it is almost at the same rate. We have tried to produce butter and ghee from both. And the amount of ghee and butter produced by one cow, that is the mixture, the Osim breed, and the purely dairy cow, they are the same. Yes. So the butter content, the ghee content are almost the same, despite the fact that the dairy cow may produce more. So I think it is only because the water content is higher. Yes, but not the quantity. Mchakato wa utumiaji wa AI inazuia kuenea kwa magonjwa fulani na utasa kutokana na magonjwa katika kundi. Uchunguzi wa mara kwa mara na utafiti umeonyesha kuwa fahali ni wa umuhimu sana katika kundi ili kuhakikisha ya kuwa ng'ombe wamepata huduma wakati ufaao. We import sperms from Australia, we import from South Africa. Surely, why should we import them? At that trend, we may end up importing those of human beings. And at that trend again, I think these cows will also feel a bit comfortable
when they are breeding among themselves, when it is the bull breeding, but not you coming with artificial insemination, with pipes. Ukuaji wa wanyama huamuliwa na mambo mbalimbali changamano, lakini haya yanaweza kupunguzwa hadi kwa aina 3 kuu: jeni ya mnyama, virutubishi ambavyo hutolewa na mazingira yake. Sababu ya kawaida inayounganisha na kuwasiliana ni mfumo wa endocrine. This mixture is huge. At the same time, it look healthy because of the beef content. When we had purely beef cows, of course they will not be huge. They will be small. The growth rate is a bit slower. Chakula cha mifugo ni pembejeo muhimu kwa kilimo cha wanyama na mara nyingi ni gharama kuu ya ufugaji au ufugaji wa wanyama. Wafugaji kwa kawaida hujaribu kupunguza gharama ya chakula hiki kwa kukuza mifugo yao wenyewe, malisho ya mifugo au kuongeza malisho ya gharama kubwa na mbadala kama vile taka za chakula, kama vile nafaka iliyotumiwa kutoka kwa pombe au bia. We use the maize plantation for silage. Now there are some formulas that we are given and we produce some feeds that will make them more healthy, and each of them will eat 1 kilo of that feed per day. You have seen me giving them. And then of course the roughages, all these roughages may not be as good as the feeds that have been formulated. The feeds that have been formulated already have the contents that the cow require in the right quantities and right qualities. So we use those feeds. But for hay and the other roughages, just for them to use them as chewing gum. Chumvi ya madini ni muhimu katika lishe ya mifugo kama vile maji au lishe. Chumvi ina jukumu muhimu katika ukuaji, ufanisi wa uzazi wa wanyama. Matumizi ya chumvi husaidia kuzuia upungufu wa maji mwilini, usagaji chakula na unyonyaji wa chakula. Vile chumvi husaidia kwa kumpa mnyama nguvu katika mifupa na kuongeza mapato. Kama saizi venye tumefika, wanajua mpaka gari. Wamekimbilia gari, itajua inaleta chumvi. Wamekaa wamekula chumvi. Baada ya kula chumvi, of course wamekuwa thirsty. Sasa ndio sababu tumelete kwa water pump ambao ni dam ambao tumechimbia ili to harvest runoff water, na ndio zimekuja kupata hiyo maji. Na hii maji tumetengeneza water pump kawai kauka hata kwa kiangazi kiasi gani. Ile kiangazi ya juzi ambao hatujaiona kiangazi kama hiyo in the last 40 years, hii water pump haikukauka. Sisi tulikuwa na maji kidogo. Mabadiliko ya hali ya hewa ni hatari kuu endelevu kwa maziwa. Muundo unapendekeza kuwa mabadiliko ya hali ya hewa yataongeza mara kwa mara matukio ya hali mbaya ya hewa na pia kubadilisha maeneo ya hali ya hewa katika maeneo ya maziwa. Madhara ikiwa ni pamoja na uhaba wa maji yataathiri utoaji wa maziwa na uhai wa sekta hiyo katika baadhi ya mikoa. Wakati mwingine mabadiliko ya hewa kwa mara nyingi pia huleta magonjwa. Hivyo basi ni sharti mkulima kuwa macho na kuhakikisha kuwa amewapa ng'ombe wake chanjo. Because of global warming and the change in the climate, it have really affected us, especially pastoralists. We have to purchase feeds formulated, but if there were rains everywhere will be green, and we don't need to purchase because we have huge tracts of land. But now, even with such tract of lands, you will go to the farm, you'll find that the farm is 500 acres or even more, but it is not able to sustain 200 cows. Without global warming, 1 acre was able to sustain 2 cows. At the moment, it is almost 3 acres for 1 cow because of global warming. So we are really under stress. That is why we have to substitute by planting maize, making silage. All these we would not have been doing if it was not because of global warming.
Kilimo cha mifugo nchini Kenya kimsingi kinatekelezwa na jamii za wahamaji kama Wamaasai. Wamaasai wa Kenya wanapatikana zaidi katika kaunti ya Narok na Kajiado. Ufugaji huu una faida sana katika sehemu hizo kwa maana inakidhi mahitaji yao ya siku kwa siku. Ufugaji huu pia umekuwa ni hulka ya jamii hii ya Wamaasai. Unaendelea kutazama Boresha Kilimo, kipindi ambacho tunaamini kitastawisha kilimo humu nchini. Kwa sasa tunachukua pumziko fupi, tutarejea na mengi zaidi. Usiondoke hapo ulipo. Usipime kipimo, na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo. Na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo. Karibu katika kitengo cha pili cha kipindi Boresha Kilimo, ambapo tunaangazia ufugaji wa ng'ombe. Jinsi gani David Sankok amefanya mchanganyiko wa ng'ombe ili apate nyama na pia apate maziwa. Endapo wewe ni mkulima ama una maswali yoyote, tuko hapa kukujibu. Tutafute kwenye mitandao ya kijamii @KUTV Kenya. Nifikie mimi @Laban Shaban. Weka reli Boresha Kilimo. Huduma za mifugo ziko katika makundi manne makuu. Huduma za kliniki ambayo ni matibabu ya wanyama, wagonjwa na udhibiti wa matatizo ya kupunguza uzalishaji. Huduma kuepuka magonjwa, utoaji wa chanjo na dawa na bidhaa zingine kama vile uhilimishaji bandia na ulinzi wa afya ya binadamu. Kando na hayo, ni wa muhimu sana mkulima kuwa daktari anayeshughulikia ng'ombe wake wakati kunapotokea magonjwa yasiyotarajiwa katika kundi. It cannot be open to the public because of the control of diseases. But if you say it is open for the public, we will have 1,000 people around here. They will chase my customers from the hotel. They also bring animal diseases and other things. Also it may be open to those who have other intention like being cattle rustlers. So we don't know. Mara nyingi uzalishaji ni jambo muhimu sana la kuzingatia katika ufugaji wa ng'ombe. Hivyo basi ni muhimu sana kuwa karibu na ng'ombe mara kwa mara. Uzalishaji vile vile unategemea jinsi mfugaji ameamua kulisha kundi lake. Lishe bora huzuia magonjwa na huleta manufaa mengi mno. We have dairy cows, 200 of them, around 200 and something. But we are using them as just production units. Just the way you have incubators to incubate for you the chicks. So the 200 of them are production units. And then we have 2 huge sire bulls that are within the farm. Yes, but all the calves, they are in another farm. You will see them. And they are quite huge. You will see the difference between them and their mothers. Yes, because now it have the beef content and the huge bone structure or bone frame. Ili kupata mapato mazuri na heri, mfugaji mara kwa mara anahitajika kuwa macho na kuhakikisha ya kwamba kila kitu kishwari katika ufugaji wa ng'ombe. Ni sharti kuhakikisha ya kwamba mifugo amepata kinachohitajika kwa wakati ufaao, na hapo ndipo mkulima atakuwa na uwezo wa kuwa na mapato mema. At least after every 2 weeks lazima nifike kwa shamba, na sio hii peke yake, mpaka ile ya mahindi, mpaka zile zote nikijipatia siku mzima. Licha ya wingi na umuhimu wa wanyama hao, tija yao ni ndogo kutokana na sababu kadhaa kama vile usimamizi duni, miundombinu duni, masoko duni na mikopo, upungufu wa malisho kwa ubora na wingi na vikwazo vya kiafya. Hivyo basi, kuna changamoto nyingi zinazowakumba wafugaji wa ng'ombe katika sehemu mbalimbali za nchi. Utaweza kuwa pia na wizi. Hapa kuna simba za zingine kwa sababu Masai Mara ni karibu hapa na haijafensiwa. Fisi za zingine imechukua mtoto ya ng'ombe kwa sababu fisi naye haiwezi pambana na ng'ombe. So kuna hiyo changamoto. Alafu pia employees
kwa sababu ya kuwa bit far, wataweza take advantage na kuuza ng'ombe zao. So kuna hiyo changamoto, lakini hakuna biashara ambao haina changamoto. Mteja wa mwisho ni mtu anayekula nyama. Utafiti wa soko unaonyesha kuwa watumiaji wanataka nyama laini, ya juisi na tamu ambayo sio mafuta sana. Soko ni jambo la kuzingatia katika kila sekta ya ukulima. Bila soko, ufugaji unaonekana kutokuwa na umuhimu sana. Soko zinapatikana katika sehemu mbalimbali nchini na hata nje ya nchi, kwani ulaji wa nyama uko juu zaidi kuliko chakula kingine. Hiyo bull most of the time tunauza kama hizo kubwa kubwa, tumenunua 250,000 each. Lakini kwa sababu mimi nauza zikuwa bado kidogo, zikuwa tuna 1 year, nauza 150,000 zikuwa 1 year, so that the meat will be soft and tender. For us to be able to sell in the market, the mixture of Osim breed, we sell young bulls at 150,000 Kenya shillings while they are less than 1 year old. But if it was purely dairy cow, we will have sold them at around 50,000. So it is almost 3 times the price. So at 1 year, we will sell them approximately at 50 to 60,000. So still almost 3 times when we have the superior breed. Kuna faida nyingi zinazojitokeza katika ufugaji huu. Baadhi yao ni kama samadi na ngozi. Samadi inaweza kutumika katika shamba kwa kilimo asili na mbolea isiyo na kemikali yoyote. Isitoshe, wakulima wanaweza kuuza samadi kwa wakulima wengi ambao wanahitaji kufanyia shughuli zao. Samadi vile vile inaweza kutumika kwa kutengeneza biogesi. Hata hivyo, ni chanzo cha mapato mengi. Ningetaka tu tuseme sio lazima kuajiriwa, lakini utaweza ajiriwa, lakini sio lazima. Kazi ni mingi huku nje, utaweza fanya kazi mingi, farming, everything. Unaona? Kuna kazi ya mkono na si hata lazima kuwe na pesa mingi kuanzisha biashara. Ufanisi wa ng'ombe wa nyama unaweza kuoneshwa kwa kuzingatia ufanisi wa uzalishaji wa jumla au ufanisi wa malisho. Hatua za jumla za ufanisi wa uzalishaji zinaweza kuongeza pato la uzalishaji kwa kutumia kiasi sawa cha pembejeo. Kwa mfano, uzito wa jumla wa ndama walioachishwa kunyonya wakati wa uhai wa ng'ombe ni sehemu muhimu zaidi ya uzalishaji wa sekta ya uzalishaji wa ng'ombe ndama, kwani ni kazi inayochangia maisha na utendaji wa uzazi wa ng'ombe na kiwango cha maisha na ukuaji wa watoto wao. Kwani kilimo bora ni afya bora. Kila kilicho na mwanzo hatimaye kina mwisho. Kufikia hapo tumefika mwisho wa kipindi cha leo Boresha Kilimo. Mwisho wa kipindi cha leo ni mwanzo wa kipindi kijacho Jumamosi ijayo saa 6:30 kwa mitindo mingine, kwa makala mengine ya Boresha Kilimo. Nimekuwa wako Laban Shaban. Masalam.